A shopkeeper gives discount of 4% and gives one article free on purchasing 15 articles. If he earns 35%, then find CP upon MP. Okay. So here one thing is important to understand, that here the cost is of 16 articles, but I'm selling only 15 articles because one article I'm giving free. So this particular aspect we have to understand. So let us say by CP, SP and MP, I calculate this way. So let us say CP of one article is 100 of one article. So for 16 articles, my CP would be 1600, right? Now, I am getting 35% profit. So 35% means 7 upon 20 in terms of fraction, which means if my CP is 20, 7 is my profit, so my SP is 27. Correct? Now the value of 20 is 1600, which means value of 1 is 80. So what would be the value of 27? It will be 27 into 80. So that will be 56, 6, 5, 16, 2160. So my SP is 2160 to get 35% profit, right? But now this SP is of 15 articles only, because I have sold only 15 articles. One article I have given free. So this 2160 is after 4% discount, right? Of 15. I must have given discount on 15 articles only, because one article I am giving free only. पूरा 100% डिस्काउंट दे दिया हूँ. तो ये 15 आर्टिकल्स पे 4% का डिस्काउंट के बाद ये 2160 आया है. तो 2160 is 96% of MP. Yes or no? Which means 48, 1080. So this again will calculate. So this will become 2.5 into 100. That is MP. If I calculate this, I'm doing the calculation. So my mark price became 2250. So my mark price of 15 articles is 2250. But here I am being asked CP to MP. But here I have CP of 16 articles and here MP of 15 articles. So I'll make MP of 16 articles how much? So for 15 articles, my MP is 2250. So for 16 articles, how much will be my MP? So one article, it would be 150. So 16 articles, it will be 150 into 16. That is 2400. So my MP of 16 articles is 2400 and my CP of 16 articles is 1600. So my CP to MP ratio will be 16. 2/3 is the answer. So very important in this kind of sums, that you have to factor in that one article that is been given as a free article. So first you consider the CP of 16 articles with profit 35%. I got the SP, but that I got of 15 articles. But that was 96% of MP of 15 articles. 15 articles का MP मिल गया तो मैं 16 articles का MP निकाल लिया और उसके बाद में मैंने CP और MP का रेशियो निकाल लिया 2:3 आया. Okay, very good sum. A dealer gains 20% when he sells an article by giving 10% discount.
If CP is decreased by 28% and dealer wants to earn 25% profit, then how much discount dealer must give on list price? So what is being given in first scenario? There is CP, there is MP, and there is MP. A dealer gets 20% when he sells an article. तो ये 100 है, तो उसको 120 मिलना चाहिए, बिकॉज 20% प्रॉफिट ऑन सीपी चाहिए उसको, और इसने एमपी पे 10% डिस्काउंट दिया है. दिस इज डिस्काउंट, which means this 120 is representing 90% of MP. ये 0 से 0 काट देता हूं मैं, 3 है, ये 4 है, तो my MP is 400 by 3. That's how this scenario will come. If CP is decreased by 28%, which means if CP is decreased by 28%, which means CP became 72, correct? And he wants to earn 25% profit. So 25% profit means 1/4, मतलब 4 का कॉस्ट है तो 1 का प्रॉफिट चाहिए. 4 की वैल्यू 72 है, 1 की वैल्यू 18 होगी, तो इसको अगर मैं 18 मिला दूंगा तो उसको SP 90 चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट? इफ ही हैज टू मेक 25% प्रॉफिट, करेक्ट? नाउ इसका MP एक्चुअली है 400 by 3. तो अगर उसका सेलिंग प्राइस 90 है तो उसने कितना डिस्काउंट दिया होगा? तो डिस्काउंट गिवन इज 400 by 3 minus 90 over 90, because discount is over 400 by 3. Discount is on MP into 100. तो ये वैल्यू आएगा 400 minus 270 is actually 130. So 130, ये 3 कट जाएगा, 400 नीचे है, into 100, राइट? तो ये कट गया, 4 3s are 12, है ना? तो यहाँ पर 10 बचा तो 32, 8s are 0.2 बचा 0.5. So 32.5% discount on MP if we give, if CP is reduced by 28%, and still I want to earn 25% profit, then I have to give 32.5% discount on the mark price. So what we do, 100 का प्राइस था CP, 120 का कॉस्ट था, 20% प्रॉफिट हो रहा था, 10% डिस्काउंट देने के बाद में ये हो रहा था, तो दिस रिप्रेजेंट्स 90% ऑफ MP. मेरे को MP मिल गया. Now I have reduced the cost by 72 and still I want to make 25% profit, which means my SP has to be 90. My SP is 90, my MP is 400 by 3. So ये कितना डिस्काउंट दिया मैंने? So the discount given is 400 by 3 minus 90. इसका परसेंटेज पूछा है, तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस into 100, 32.5%. Clear? Fantastic. A seller sells a jacket for rupees X and earns 20% profit. तो CP और SP, अगर X है तो 1.2x में बेचा होगा because 20% प्रॉफिट चाहिए. He plans to mark up price by 2x. तो उसने क्या किया कि मार्क प्राइस उसने 2x दिया है और इस पे वो 40% डिस्काउंट दे रहा है, राइट? सो उसका नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो जब वो 2x पे 40% डिस्काउंट दे रहा है, तो व्हाट इज 40%? 2/5, करेक्ट? 2/5 of 2x, दैट इज 4x by 5 का डिस्काउंट दे रहा है वो. तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा? 10 minus 4, 6/5x will become your new SP. Your CP is X, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट इज 6/5x minus x upon x into 100, right? So this will be 20%, right? Let's calculate. X upon 5x into 100.
इक्वल्स टू 1/5 इंटू 100 इज 20%। यहाँ पर वैल्यू दे दी थी तो अपन ने वैल्यू के हिसाब से एक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। एक्स इंट्रोड्यूस भी नहीं करते, परसेंटेज में पूछा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एनीवेज, बहुत सारे वीडियोस है, प्लीज इस वीडियोस को देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। आई विल गेट मोर एंड मोर मोटिवेटेड। इफ यू हैव any doubts connecting to these videos or any other problems, please get in touch with me on my number, on my WhatsApp number. WhatsApp to me. Thank you so much.